We respectfully request the Sangha great virtues for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. We do经教妙法论教导他们，如何了生多时离苦得乐，速成无生。Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye Ở La Hơ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Korean. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu sheng 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 wei miao fa. 百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Great Master Qing Liang, Great Master Shen Hua, all good monks and nuns, and all good no advisors of Mitofo. Go ahead, Korean. You cannot see it? There you go. Amitabha. Okay. Today is we are here in TanHeo Museum in Seoul. In April 13th of 2024. We're here to continue discussing the first chapter of the Avatamsaka Sutra. Thank you all for coming. And first of all, many of you are new. We just started the Dharma request. This is a method, a practice that I learned from my Chinese master. It creates incredibly wonderful blessings for those who do that. Many of you in Korea have tremendous blessings with the Avatamsaka Sutra. The
Sunims of old realize the importance of the Avatamsaka Sutra. So help many of your ancestors create a lot of blessings with this wonderful wisdom. The highest level of wisdom in Buddhism is contained in this sutra. And the reason we're here today, when we all have a chance to study this sutra together, is because so thanks to the blessings that your ancestors have planted with this sutra. So we should all be very grateful to the Sunims and the previous Buddhist disciples to help us make this happen. So since for many of you who are new to this, let me remind you what this is about. This is incredibly profound Mahayana wisdom. And it is very profound, that's why there's a proper way to learn it. What we're trying to do here, for all of us, including your children, is to plant more blessings with the Avatamsaka Sutra. It is said that you hear the word from this Avatamsaka Sutra, it passes through your ears. 1 ear goes in one ear and goes out the other. You would have planted wonderful Vajra seeds of wisdom. They're called Vajra seeds of wisdom because they are indestructible. Meaning these blessings are yours forever. No one can steal them from you. Nothing can destroy it. That's why I remind you, you should all be very grateful to the previous Sunims who help you plant these blessings already. And that's why now you're planting even higher levels, even better seeds of wisdom. Why are they better? Because typically in Buddhism, the way that the Buddhists plant blessings with the Avatamsaka Sutra is to read it. That's all. The Sunims of old here, they are taught to transcribe it. Sounds familiar? Yeah. Many Sunims here transcribe a lot of Buddhist sutras. There's some who are very advanced, they transcribe the Avatamsaka Sutra. Some Korean kings had the wisdom, so they sponsored the those printing blocks. Yeah. So they are store Heinsa.
And I think a copy is stored at the Bungwon-sa right here in Seoul. 복사본이 보문사에 저장되어 있는 게 맞나요? Am I correct? 화엄경 복사. Yes, it is. Okay, thank you. And so you see, the Korean people have tremendous blessings. 한국 사람들은 굉장히 많은 복이 있습니다. Okay, for the mere presence of these sutras in your country, on your land. 당신의 땅에, 당신의 나라에 이런 경험이 있기 때문에. So when you bring your children, you bring your family members 당신의 아이들, to Haeinsa, for example, 행사를 진행한다면, and you know where they store those printing blocks? 그리고 그 도판에 어디다 저장했는지 아시나요? It's all open 이렇게 열린 곳에 so that the wind blows through those printing blocks. 바람이 통과하고 도판 사이에, And the wind blows through the printing blocks and gets to you. 그리고 그 도판에 통과한 바람이 당신에게 다다르고, That's Avatamsaka blessings for you. 그것이 화엄경의 복입니다. Isn't that wonderful? 멋지지 않나요? Not just you, 당신뿐만이 아니라 but also the ants 새까지 and the cockroaches. 그리고 밖에서 이렇게 We don't discriminate, do we? 우리는 착각하지 않습니다. Isn't it wonderful? 멋지지 If we have a chance to help others, 다른 사람 도울 we help. 기회가 있을 때 돕습니다. You see, you should be grateful to the foresight and the wisdom of the older Sunims for vision. 그 스님들의 오래된 스님들의 그런 안목과 지혜에 감사해야 됩니다. Okay? Or when you went to Buwonsa 또는 부원사에 가서 and you wander into that place where they store the Avatamsaka Sutra copy. 화엄경 복사본에 저장해 놓은 곳에 그 주위에 맴돌면 You are creating tremendous Vajra blessings for you as well. 엄청난 건강 복을 쌓는 것입니다. But today will be slightly better. 하지만 오늘은 살짝 더 나을 것입니다. That's why we're here. 왜냐하면 우리가 여기 Otherwise, shouldn't we at Haeinsa or Bungwon-sa? 그래서 오늘 아니면 행사가 We're here at TanHeo Museum because we want to plan even better blessings. 사과박물관에 온 이유는 더 나은 복을 바랍니다. Sounds good? 좋게 들리나요? I know you like some cheap blessings. 이렇게 짠 복을 좋아할 것 같습니다. Okay, so how are we doing it different in a better way? 어떻게 더 나은 방식을 하나요? Remember, traditionally the Asians simply recite sutras. 기억해보세요. 보통 동양에서는 그저 경을 읽기만 We're going to do it better today. 오늘 더 잘할 것입니다. We explain sutras for you. 설명합니다. It's very rare to have an opportunity to listen to the explanations of the sutra, let me assure you. 이 경을 해설하고 설명하는 것을 듣는 기회는 전혀 흔치 않습니다. So how different are these blessings compared to the one who would have the wind blow through the printing block and then get to you? 그래서 도판에 통과한 바람이 당신에게 오는 거랑 어떻게 다른가요, 보기? That's a difference. 차이가 있습니다. It's better. I said already. 얘기했잖아요. American humor, but not that funny to you. 당신들에게는 조금 재밌지가 않군요. The difference is that 차이점은 these today we are together creating greater seats, Vajra seats of wisdom that will help you become enlightened faster. 여기에 우리가 모두 함께 모여서 지혜의 금강 씨앗을 발현시켜서 더 빨리 깨달을 수 있게 합니다. Because this sutra is about Buddha's wisdom, 왜냐하면 이 경이 불교의 지혜에 대한 것입니다.
not worldly intelligence, 세속의 지식이 아닙니다. not worldly wisdom, 세속의 지혜가 아닙니다. but Buddha's wisdom. 부처님의 지혜입니다. So that's why, as we discuss this, we'll be able to create seeds of wisdom that will help you mature and become Buddhas faster. 그러니 이것을 논의하는 동안 당시의 지혜의 씨앗이 더 성장하기를 빠르게 만들 것이고 당신이 부처님이 되는 것을 더 빠르게 될 것입니다. Sounds good? 좋게 들리나요? Okay, so how are we going to do this? 그러면 어떻게 할 것인가? To create these wonderful vajra seeds of wisdom to help you become enlightened and be better off this very lifetime. 멋진 건강의 씨앗, 지혜의 씨앗을 발화시켜서 이번 생에 깨닫게 어떻게 하나요? How? 어떻게? I just told you. I dropped you a hint already. 벌써 힌트를 줬습니다. This is Buddha's wisdom. 부처님의 지혜가 이것이. You cannot understand it. 당신은 이해할 수가 없습니다. You try to understand this, 이해하려고 하면 you won't be able to. 이해할 수가 없을 겁니다. Okay? You will be able to understand a little, 조금 이해할 수 있을지도 모릅니다. but don't walk away here thinking, going back home and telling your husband that, honey, I now have the Buddha's wisdom. 근데 여기 나가면서 집에 가서 남편에게 이렇게 말하지 마세요. 자기 나 이제 부처님의 지혜가 있어. All right? It's not that fast. 그렇게 빠르지가 않습니다. So what's the best way to create the better quality Vajra wisdom for yourself today? 더 나은 건강의 지혜를 어떻게 만드나요? 스스로를 위해서 오늘. Well, you Koreans have so many exposures, Heinsa and Bumensa. You ought to know by now, no? 인사, 부모사에 접근 많이 하셨을 텐데 여러분 아셔야 되지 않나요? No? 아닌가요? Sumina. Listen. 듣는다? I told you already. Listen one ear. 한 귀로 듣고 What happens? Go out the other. 이쪽으로 나갑니다. Don't try to think. 생각하려고 하지 마세요. And that is the most advanced Chan training. 그것이 가장 뛰어난 선의 훈련법입니다. And if you had real profound Avatamsaka blessings already, you should be enlightened by now. 당신이 정말로 심오한 화엄의 복이 있다면 당신이 지금 깨달았어야 됩니다. Are you enlightened? 깨달았나요? I'm asking you, translator. 너 깨달았니? 통역자가 와서 물어보는 거다. Because you hear it twice. 왜냐면 두번 들었으니까. Huh? So what you do is pay attention. I don't want you to think. 당신이 이렇게 생각하길 원하지 않습니다. Just hear, one ear here, 여기로 듣고 and let go. 여기로 나가세요. And that is the most advanced form of listening to sutras. 그것이 경을 듣는 가장 진보한 방법입니다. I bet you never heard of it before. 이거 어디서도 못 들어봤을 거라고 상상합니다. What happened to applause signs? 박수 어디 갔어? God. Okay? 장 스님, relax. Don't try to understand. 이해하려고 하지 마세요. Okay? It's a funny thing about your wisdom. 당신의
Your Buddha's wisdom. 당신의 부처의 지혜, The nature of your Buddha's wisdom 당신의 부처 지혜의 근본은 is that it will manifest if you don't try to think too much. 너무 많이 생각하려고 하지 않을 때 발현할 것입니다. Okay? Okay. So here, back to slide, this slide here, 557. Thank you. I have some kind of banner here in Korean which I cannot understand. That hides my slide number. Anyway, we've been discussing this chapter 1 of the Avatamsaka Sutra 여기 화엄경 챕터 1을 얘기하고 있었는데 in the United States for over a year now. 미국에서 벌써 1년 동안 해왔습니다. Still chapter number 1. 아직도 챕터 1가 되어 있습니다. We're slow. 우리는 느려요. Why is that? This chapter here is the title is World Ruler. Shuchu. Shuchu. Meaning that these are heavenly beings, the heavenly kings who rule over the world. 그 뜻은 이 세상을 정복하는 천왕들이라는 것 뜻입니다. Right off the bat, you see that the world is a lot bigger than you think. 당신이 생각하는 것보다 세상은 훨씬 큽니다. A lot more things are happening than you realize. 당신이 알아차리는 것보다 더 많은 일들이 일어나고 있습니다. It's not the president of Korea alone. 한국의 대통령은 It's not just the president of United States. 미국의 대통령만 있는 것이 아닙니다. Okay, or the most important president, 가장 중요한 대통령은 Putin. At least he thinks so. 그는 그렇게 생각하는 것 같은데 Okay, it's not them. They're not that important. They're so small. 그들이 아닙니다. 그들은 그렇게 중요하지 않아요. 그들은 굉장히 작습니다. The world rulers are actually rule over the world, 세주는 사실은 세상을 다스립니다. not just one country. 그냥 하나의 나라만이 아니고. That's why I want you to see, relax. 그러니 여러분 그래서 당신들 보고 The world is a lot bigger than you think. 당신이 생각하는 것보다 세상이 큽니다. The things that are happening actually are under supervision. 지금 일어나는 일들은 사실은 감독하에 있는 것입니다. The world is not as chaotic as you think. 당신이 생각하는 것보다 세상이 그렇게 혼란스럽지가 않습니다. Because some heavenly king up there 왜냐하면 몇몇 천왕은 저기 위에 있는 is watching over us. 그들이 우리를 지켜보고 있습니다. Isn't that reassuring to know that? 그걸 알게 되는 거 굉장히 안심되지 않나요? No, 아니죠. not to you. 당신에게는 아니죠. Okay. All right. So it's humongous. So the Avatamsaka wisdom is such. The Buddha says, listen. 처음에 지혜는 부처님이 얘기했습니다. 들어라. When you talk about world ruler, 세주에 대해 얘기할 때 we're talking about. It's not clear here in the sutra. 여기 보면은 He only says world ruler, Shuchu. 세주 But it means one world 하나의 세상 is a galaxy, if you will. 그것이 은하입니다. World is a Buddhist term. 세상은 이거는 불교의 단어인데 There's a small world 작은 세상이 있고 and the 3,000 world, okay, triple thousand world, 세계가 있습니다. okay, which is a galaxy. 그것이 은하입니다. The small world is a small world. 작은 세계는 Okay. 작은 세계는 For the Avatamsaka Sutra, this is the big world he's talking about, a galaxy. 여기 화엄에서 얘기하는 것은 큰 세계에 대해서 얘기하고 있습니다. 은하.
This galaxy here is so big 이 은하는 너무 커서 that it has many world rulers. 굉장히 많은 세수가 있습니다. That's the scope of the wisdom we're talking about. 그것이 지혜의 크기입니다. 마음의 크기. So it teaches us to be free from the limitations of our thinking mind. 그래서 우리 생각하는 마음의 한계를 돌파하도록 해줍니다. You're able to do that, then these worldly issues, 당신이 그렇게 할 수만 있다면 이 세상의 문제들은 like having no friends, 친구 없는 것과 같은 세상의 문제들은 or worrying about your children, 또는 자식을 걱정하는 것 is so insignificant. 그건 너무 중요하지가 않아요. It's so easily solved. 너무 쉽게 해결이 됩니다. Agree? 그렇지 않나요? You can solve the world problems. 당신이 세상의 문제를 해결할 수 있습니다. What's a friend? 친구라면 친구가 무슨 문제? What's a dog? 강아지가 뭔 소용이에요? So easy. 너무 쉽죠? Make sense? 말이 되나요? Okay. And so there are many world rulers, different, we also learn about the heavens. 그래서 많은 세수가 있고 우리는 천상에 대해 배우고 Yes, there are heavens up there. 네, 저기 위에 천상이 있습니다. Heavens are above us. 천상은 우리 위에 있습니다. Most of them are suspended in space. 대부분은 우주에 갇혀 있습니다. They don't have latte buildings like we have down here. 우리 여기 있는 것처럼 롯데 빌딩 같은 게 없습니다. What do they call it? Latte tower? 롯데타워. Yeah? Too small. 너무 작아요. Okay? Up there in heavens, 저기 위에 천상에서는 these heavenly kings live in huge palaces 천왕들이 아주 큰 궁전에서 살고 있습니다. with their many wives. 그들의 많은 아내들과 Not one wife who complains about your daughter. 딸에 불평하는 천상의 아내가 아니고 Many wives who complain about many daughters. 많은 딸들의 불평하는 천상의 아내가 있습니다. Never mind. Okay. I'm getting distracted 내가 지금 좀 탐탁을 about your worldly 당신의 세속적인 tiny problems. 작은 문제들 때문에 Okay. So here in the chapter 1 here, we've been discussing the various types of heavens. 그래서 여기 챕터 1에서는 다양한 천상에 대해 얘기하고 있습니다. And I believe we are towards the end of this desire heaven, 6개 천상의 number 4. 네 번째 육체 천상에 대해 얘기하다 지금 거의 끝부분에 왔는데 In our desire realm, 우리 육계 where we live, 우리 사는 곳에 has 6 desire heavens. 6개 육계 천상이 있습니다. The topmost is number 6, is where the heavenly demons reside. 유묘천에 천사들이 삽니다. We discussed them already. 우리 이미 그걸 얘기했고 So those you are new, we're telling you that demons are for real. 악마가 진짜 They're not a figment of your imagination. 이것이 내 상상의 사물이 아니었군. Any problems with that? 그거에 대해 문제 있는 사람 Okay, see, she's having fun. All right. And then now we at desire heaven number 4. 그리고 이번에는 육계천상 네 번째 That's where Maitreya Bodhisattva is residing, 여기에 미륵보살님이 계십니다. in the inner court. 안쪽 The Tushita heaven 시타에서 has 오솔천 내부로 2 separate sections. 두 개의 분리된 지역이 있습니다. Inner court, 내공에는 which is considered to be a Pure Land, 거기는 정토인데
That's where Maitreya Bodhisattva lives, waiting to become a Buddha down here. You heard of that before, right? Maitreya Bodhisattva, Tushita heaven, fourth is eye heaven. That's where he is right now. That's the inner court. And the outer court, where the regular heavenly beings live. All right. So we are here in slide 557. That's where the heavenly kings are stated the verses again. 그래서 여기 557쪽 페이지에서 이 천왕들이 천상의 말을 다시 한번 얘기하는 것입니다. To remind us of the Buddha's wisdom. 부처님의 지혜를 다시 한번 알려주려고. Even though it's set by these heavenly kings, 여기 천왕들에게 의해서 얘기해졌지만 actually the heavenly kings could only do so with the Buddha's help. 이것은 부처님의 도움에 의해서 천왕들이 이렇게 할 수 있었던 것입니다. Okay, so we almost time almost out with my introduction, 그래서 나의 소개 시간이 거의 끝났습니다. and we need to be grateful to TanHeo's museum for being very kind and compassionate. They usually close at 5, I'm told. 이게 탄하오박물관에서 이렇게 자비롭게 시간을 내어주신 거에 대해서 우리 감사해야 됩니다. 왜냐면 우리가 듣기로는 원래 5시까지만 운영한다고 합니다. And yet they allow us to be here until 6. 근데도 우리가 6시까지 할 수 있도록 허가해 주셨습니다. So we should be thankful to them. All right, so let's go to this verse. Shall we learn a little bit? 그러면 조금 배워볼까요? Okay. The true teacher of all those in any world 세간의 보살께서 manifests to rescue beings and bring them back. 구원도 하고 비위할 곳 되라고. Okay, commentary. It's frozen. 멈췄어요. Okay, well, my computer is impatient, is not? 나의 컴퓨터가 I talk too much. 말을 너무 해서 멈췄다. It says you talk too much. 말하면 나 멈추겠어. Okay, now it's back. Thank you. 오케이, 돌아왔다. Korean system. It's true teacher of all those in any world. 세상에 있는 진짜 스승. This is the introduction for you to see when you hear the word world. It actually has 3 types. 당신이 세상이라는 얘기를 들었을 때 사실은 거기에 3가지의 종류가 있습니다. The ones that you are familiar with is the environmental world. 당신이 익숙한 것은 세상. Okay, and the world of sentient beings. Okay, and the Buddhist jargon means dependent retribution and the proper retribution. So those are the 2 things that you all are familiar with. Ourselves, which is the retribution called proper retribution. Okay, and outside of ourselves is the dependent retribution, meaning that we came to this world, okay, because of our karmic retributions. This is why you're born here and use Korean cosmetic surgery.
And I get to go to America, eat American hamburgers, 내가 미국에 가면은 미국식 버거를 먹어야 돼요. which is not the same, by the way. 여튼 다릅니다, 한국에. The burgers here 여기 한국 버거는 are not the same as American burgers. 미국의 버거와는 다릅니다. It's a very important distinction, folks. 중요한 차이점이 있습니다. If you want to learn anything at all, I want you to remember that. 뭔가를 배우시려면 그것을 꼭 기억하세요. American burgers are better. 미국 버거는 Never mind. I'm going back the next week, so I'm not, horribly worried. 내가 다음 주에 돌아가서 그렇게 걱정하지만 Okay, you see, so this is what we used to our karmic retribution 이래서 우리의 업보에 대해서 이렇게 얘기하는 겁니다. and the dependent retribution. 전도, 의보. Okay, that's what life is about. 그것이 삶에 관한 것. Life we know, 우리가 아는 삶은 okay, is about that ourselves 나와 and the outside world. 바깥 세상에 관한 것입니다. So far, so good. 아직까지 괜찮나요? Okay, and there's also another world called the world of enlightenment. 깨달은 사람들의 세상이라고 불리는 수 있습니다. 정각 세상. Where you are entitled to be. 당신이 거기에 갈 권리가 있습니다. It's not when it says Buddha's world, it's not like it's someone else's. 부처님의 세계라고 하면 다른 사람의 세계처럼 들리는데 Actually, it's yours. 사실은 당신의 것입니다. Why do we talk about it? 왜 그것에 대해서 얘기하나요? Because you practice Chan. 왜냐하면 당신이 선을 수행하니까 You will develop the skill to enter that world of enlightenment. 그 정각 세간에 들어갈 수 있는 그런 능력을 개발할 것입니다. 당신. Where you have no more suffering. 더 이상의 고통이 없는 거죠. Immediately. 즉 Where you feel so blissful and happy immediately. 당신이 아주 안락하고 행복을 느낍니다. 즉 You just don't know how to do it. 그저 어떻게 하는지를 모를 뿐입니다. No more depression. 더 이상 우울이 없습니다. Anyone? 나오는 Your wife yells at you 당신의 아내가 당신에게 and 소리를 says, 질러요. I'm so worried about our daughter. 내 딸에 대해 너무 걱정돼. You say, uh-huh. 그렇다면 You're so happy 당신은 너무 regardless 그러거나 말거나 how old or young you are. 당신이 나이가 들었거나 젊거나 That's a world of proper enlightenment. 그것이 정각 세계입니다. That even Catholics are entitled to go. 카톨릭마저 거기에 갈 수 있는 자격이 있습니다. Or shall I say ex-Catholics? I say ex-Catholics have an even better chance to go. Okay, wonderful. Meaning that we all have access. 그 뜻은 우리가 모두 갈 수 있는 접근 가능성이 있다는 거예요. What's the difference? 차이는 You know what's the real secret about this? 뭘 진짜 비밀을 아십니까? You don't believe it. 당신이 믿지 않는다. You don't believe it. You don't think you're entitled to it. 당신이 거기 갈 수 있는 자격이 있다는 거죠. Anyone, raise your hands. 손 들어보세요. I'm the only one, see? I'm the most honest person here in K-land. 여기 한국에 내가 유일합니다. You doubt it. 당신은 의심을 해요. Believe! 믿어라. Praise Buddha! 사랑하여라.
Praise the Lord. Okay? The Chan practice is a form of spiritual exercise that will help you get rid of that doubt, that deep doubt in your mind. 당신의 마음속에 있는 깊이 있는 그 의심을 제거하는 연습을 하는 영적 수행입니다. Never mind. Okay. Usually in the U.S. we'd have. Oh well. Thank you. Okay. So going back to the slide, the true teacher of all those in any world. First of all, the many worlds in the universe or Dharma realm. Infinitely many worlds. Okay, out there. There's no way the scientists who can ever be able to count them all. That's not possible. Okay, and yet this Buddha being that can be and help any of those worlds. That's what Buddhas do. So remember, we asked you to expand your mind. 기억하시나요? 저희가 당신의 마음을 넓게 쓰라고. And as you learn more about the Avatamsaka Sutra, you see how big the world is. You have more glimpses on how humongous the universe is. 화학경을 공부할수록 이 우주가 얼마나 큰지 알 수 있게 되고. That universe there is the Buddha Dharma body. 그 우주가 부처님의 법신입니다. And being a Buddha 그리고 부처님은 actually is not something that you think like here. We think that being Buddha, you made it and you can retire. 당신은 부처님이 되면 드디어 해냈으니 은퇴해야지라고 생각하지만 Actually, after you become a Buddha, 부처님이 되고 나면 you are not allowed to retire anymore. 더 이상 은퇴를 할 수가 없습니다. So why become a Buddha? I ask myself. Since when I become a Buddha, I can never retire. I plan to retire early before I become a Buddha. Because once you become a Buddha, then you must teach everyone in all the worlds. That's how big it is. That's why it's so important. I want you to look at this concept as when you have wisdom, you can help anyone. Solve any problems. Okay, so what the Buddhas do is they teach us how to solve our problems. And today I share with you a little secret to make it worth your while coming to TanHeo Museum today. What is the secret?
How do you open the Buddhist wisdom? 불교적 지혜를 어떻게 열어요? We talk about it. 이미 얘기해봤는데 Talking about Buddhism is about wisdom. 불교는 지혜 관련된 것이다. So how do you open this wisdom? 그러면 이 지혜는 어떻게 열어요? Jamsinim, what are you thinking? 다음은 무슨 생각하고 있습니까? What do you think? 어떻게 생각합니까? He's been a Sunim for a long time. 스님이 좀 오래되셨어요. Yeah? So how do you open your wisdom? What did you learn? 어떻게 배워요? 다리가 너무 아파서 아무 생각이 없어요. What? His legs hurt so much, so he cannot sit. Okay, that's a good start. Anyone else? How do you open your wisdom? 지혜를 어떻게 알아요? Scolded by a good knowing advice. Get scolded by an advisor. You too, Catholic. You've sinned. 죄를 지었느니라. Anyone else? 다른 사람. 제가 기억하기로는 마스터께서 이용바람을 하면서 지혜를 열 수 있고 다른 사람의 수행을 도우면서 지혜를 열 수 있다고 하셨었습니다. 잊어버립니다. So as I remember your prior Dharma talk, you mentioned that through patience paramita and through helping others to cultivate. Okay. Anything else? 다른 것은 A bit closer. 좀 더 가까운 거. Anyone else? How do you open your wisdom? 다른 분 지혜를 어떻게 하나요? I learned that we need to enter samadhi. 삼매에 듭니다. Entering samadhi. Yes. That's correct. Anyone else? 다른 분. It's right here. The clue is right here, folks. 여기 힌트가 이미 여기 있습니다. It's amazing that the Buddhists read this and they don't understand what it really means. 이해를 못하는 게 아쉽습니다. I assure you, if you read this sutra and go to the true teacher of all those in the world, whether it's in English, in Chinese, in Korean, or whatever, you still don't get the meaning. 여기 경을 읽고도 이 부분을 읽고도 이 뜻이 뭔지 전혀 이해하지 못합니다. It says right here. 여기 써있지 않나요? What does the Buddha do? He's a true teacher. 부처님은 진정한 스승입니다. A true teacher means that 그 뜻은 he's truly wants to benefit you, not benefit himself. 진정으로 당신을 혜택 보게 하고 싶어 하는 겁니다. 스스로를 이득 보게 하는 것이 아닙니다. Can I ask you to consider doing that for once today? 오늘 당신이 이거 한 번만이라도 해보라고 내가 요청할 수 있을까요? That every now and then, 가끔씩 we're not Buddhas yet, 우리가 아직 부처님이 아니기 때문에 but can I ask you to maybe once a day 근데 내가 요청할 수 있나요? decide to benefit someone else, not yourself? 한 번 정도 스스로를 혜택 있게 하지 않고 남에게 이득을 보게 할 수 있나요? Can we do that? 그렇게 할 수 있나요? Instead of worrying about yourself so much, 스스로에 대해 너무 걱정하는 대신에 how about just for once in a day, 하루에 한 번 정도 truly benefit someone else, not ourselves? 남을 위해서 Can we do that? 그렇게 할 수 있나요? Whether it's your daughter, 당신의 딸, whether it's your loving husband, 사랑하는 남편이건 okay? Just benefit. 그냥 No scheming, 계략 꾸미지 말고 no ulterior motives. 다른 의도 가지지 말고 I'm asking you to do that once a day. 하루에 한 번
But each day do something else. 하지만 매일 다른 일을 하세요. That's being true. 그것이 진정한 것입니다. I lost one person. Okay. Goodbye. Nice knowing you. See, it's not easy to do. It's not easy just to help someone 누군가를 돕는다는 게 너무 어렵습니다. for the sake of helping. That's it. 그냥 돕기 위해서 돕는 것. That's being true. 그것이 진정한 것입니다. Truly helping. 정말로 돕는 것. Please think about it. 제발 생각해 보세요. Each day, 매일 truly help someone. 정말로 나를 돕는 것. And tomorrow, help a different way. 다른 방식으로 돕는 것. That's Buddhism. 그것이 불교입니다. That's so Buddhist. 그것이 너무 불교적. Buddhism is not temples. 불교는 절이 아닙니다. Buddhism is not sutras. 정이 아닙니다. Buddhism is not clothing. 옷이 아닙니다. Even though I like the yogi order style. 물론 내가 그게 바다를 좋아하긴 합니다만 How is cheap? 우리 건 쌉니다. Very expensive. 그게 굉장히 비쌉니다. Okay? Can we help someone 우리는 누군가를 도울 수 있습니다. because we want to 우리가 원하니까 benefit them? 그들을 혜택 있게 하고 싶습니다. That's it. 그게 답니다. No more. Nothing else. 그거 외에는 아무것도 없어요. Okay? That's what a true person does. 그것이 진정한 사람이 하는 일입니다. They talk about true is not lying and and so forth. True to me is truly want to help someone. 사람들은 진정하게 거짓말하지 않는 거라고 하지만 나한테는 정말로 나를 돕는 겁니다. Because that's what people with wisdom do. 왜냐하면 그것이 지혜가 있는 사람들이 하는 일이기 때문에. If you have no wisdom, you're always constantly scheming to benefit yourself. 당신이 지혜가 없다면 당신은 꾸준히 계략을 꾸밉니다. 스스로를 이득 보게 합니다. Yes, macho nacho. 네, 맞습니다. You found the tapas yet or? 타파스로 음식점 사장님. Yeah, I saw that later. Okay. So in my case, sometimes I try to do that and help others or benefit others, but even if I think I'm benefiting others, I start calculating in my mind what am I going to get. It's kind of like automatic thing. Yeah, it's a Spanish thing. 맞아, 나도 남들을 도우려고 합니다만 남들을 도우려고 할 때마다 내가 또 계산을 하고 있는 것을 발견합니다. The Koreans don't have that problem. 한국인들은 그런 문제가 없다. Why? What's so funny? Wait. What's so funny? 웃기죠? You have that problem too? 그 문제가 있다는 겁니까? How long have you been Buddhist? 진짜인지 얼마나 오래되셨어? And no one taught you this? 이걸 가르쳐준 적이 없어. It's because no one ever taught you. You came to Buddhism and you expect the Sunims to benefit you. 왜냐면 당신이 불교에 와가지고 스님들이 당신을 이득 보게 한다는 걸 기대합니다. I'm teaching you to benefit Sunims, 스님들을 이득 보게 하세요. to benefit others. 다른 사람들을 이득 보게 하세요. That's a difference. 차이가 있습니다. You haven't been taught, that's all. 당신은 그저 배우지 못했을 뿐입니다. You haven't been taught that wisdom is to benefit others. 지혜는 다른 사람들에게 혜택을 주는 것이라는 거예요. You cannot benefit others. You cannot have wisdom until you benefit others. 당신은 남들에게 혜택을 주기 전까지는 지혜를 가질 수가 없습니다. And then once you have wisdom, 그리고 지혜를 가져가다
then you can benefit many more others. 그러면 더욱 많은 사람들을 혜택 줄수 있어요. I repeat for you. 내가 반복하고 있어요. You want wisdom. 당신의 지혜가 필요하면 You have to begin to learn to benefit others. 사람들에게 혜택을 주는 것. Yes, at first it's difficult. 네, 처음에는 혜택. You wonder, what's in it for me? 생각합니다. 나한테 뭐가 준비인데? Yeah? That's normal. That's you. 일반적입니다. 그게 So what do? 그럼 어떻게 하나요? When the thought 그 생각이 arises, what's in it for me? Why am I doing this? 내가 왜 이거 하지? 나한테 뭐가 좋은데? Not just you. 당신뿐만이 아니라 Happens to me too. 나한테도 일어납니다. I say to myself, why am I here again? 내가 생각합니다. 내가 왜 여기 있잖아? I don't know them. 나는 이 사람들 모르는데 What's in it for me? 나한테 뭐가 좋지? Me too. 나도 그래요. That's why I have no wisdom. 그래서 내가 지혜가 없는 거. That's why I teach you. 그래서 학습하는 거죠. If I have wisdom, you think I'd be here? 내가 지혜가 없으면 여기 있겠습니까? What's in it for me, after all? 그래서 궁극적으로 이거 다 했는데 나한테 이득인 게 뭡니까? So, yes, naturally, you calculate what's in it for me. 그래서 맞죠, 맞습니다. Because it's natural, that's how we are. 그게 자연스러운 겁니다. 내가 나한테 뭐가 좋은가 계산하는 거. Just like natural. 나초, 나초? Hmm. 나초 자연스럽다. He's macho, nacho, 그래서 나초, 나초인데 and now he's natural, nacho. 그래서 이제 나초, 내초를 Spanish joke. 농담. So, when that thought arises, what's in it for me? 그래서 그 생각이 떠오를 때 It happens. 어떻게 되냐? It happens to all of us, yes? 우리 모두에게 일어나는 What do we do? 어떻게 하나요? Nothing. 아, Ignore it. 무시하세요. You can say, oh, shut up. 그냥 닥쳐라. Ignore it. That's all you have to do. When you do it often enough, 그리고 충분히 자주 하면 it will not come up anymore. 더 이상 올라오지 않을 것입니다. Don't be bothered. 그냥 Don't say, oh, why am I so selfish? 나왜 이기적 Don't be like Jumi. 주민처럼 하지 마세요. He says, why am I so selfish? 왜 이렇게 이기적이야? I hate myself. I hate myself. I hate myself. Why can't I be like my husband? 왜 남편처럼 내가 하지 못하지? Okay? Ignore it. Don't be like her. Ignore those thoughts. 그런 생각을 무시하세요. And they'll disappear. That's all. 그러면 그 생각이 사라질 겁니다. Isn't it simple? 간단하지 않나요? You don't believe me. 나를 믿지 Believe! Okay? And it's more. So true here is truly want to help others. 그리고 더 있습니다. 여기 진정하다는 것은 진정으로 남을 돕기를 원하는 겁니다. It starts with once a day. Okay? 하루에 한 번으로 시작하는 겁니다. Next day, one more time with something else. 한 번 더, 근데 다른 And so on, and so on, and so on. 방식으로 메모하다. That's what it takes, folks. 그렇게 하면 되는 겁니다, 여러분. Okay? And when you do that, 그리고 그렇게 하면 then you realize one day you become enlightened, then you become a teacher. 그러면 어느 날 깨닫고 당신이 스승이 되는 겁니다. Because that's the next step of wisdom. 왜냐면 그것이 지혜의 다음 걸음입니다. This is ultimate wisdom, 이것이 궁극적 지혜입니다. is to be a teacher. 스승이 되는 것. Ultimate wisdom is not how to make more money. 궁극적 지혜가 돈을 더 많이 버는 것은 아닙니다. Become more famous. 더 유명해지는 것도 아닙니다. See, Mucheong is bent upon making more money. Her husband. 우리는 돈을 더 많이 버는 거에 지금 집중되어 있습니다. And he has a good reason. 그리고 충분한 이유가 있습니다.
It makes his wife happy. 그의 남편은 그의 아내를 행복하게 하니까. Because he wants to offer you money. I haven't seen any money yet. Hurry up. Jesus. How much longer? It's been 5 years. Do I look like I can wait for a long time? You see, so the teacher is someone who has wisdom to teach others how to help themselves. 그래서 스승은 남들에게 가르칠 수 있는 겁니다. 스스로를 어떻게 도울 수 있는지를 가르치는 겁니다. The ultimate wisdom is to teach others how to help themselves. 궁극적 지혜는 다른 사람들이 스스로를 도울 수 있게 가르치는 겁니다. I want you to remember that. 그것을 기억하세요. I know most of you 여러분 대부분이 K-pop people 여기 K-pop 사람들 come to temples. 절에 와서 They're like Youngshin. 영신 같은 사람들 She says, Master, 와서 I have this problem. 나 여기 문제가 있는데요. Fix it for me. 고쳐주세요. No? 그렇지 않나요? 네? Yeah? See? That's the only time she comes to the temple is when I'm here. 그녀가 저녁으로 너무 기태를 유일합니다. 내가 여기 네. 와 있을 때만. Yeah, she brings me flowers, 그녀는 나에게 꽃을 가져옵니다. nice flowers. So that later he says, Master, remember me? 그래서 다음에 와서 다시 기억하시죠? You fix this problem for me? 이 문제 해결해 주실래요? But I haven't told her yet. 근데 내가 아직 그녀에게 Until 얘기하지 today. 않았습니다. 오늘까지 얘기하지 않았는데 I'm learning how to be a teacher. 나는 어떻게 선생님이 되는지 배우고 있습니다. I don't fix problems. 나는 문제를 고치지 않습니다. I let the old abbot fix problems. 나는 여기 요 주주님이 문제를 해결하도록 합니다. There you go. Now you know where to go. 이제 어디로 가셔야 될지 아시겠죠? Okay. The flowers goes to him. Okay. So this is, it sounds so simple, but let me tell you, this is Buddhist profound wisdom. 이렇게 간단하게 들리지만 여러분 이것은 되게 심오한 지혜. I'm reminding you two steps. 나는 두 가지 단계를 Number one, 니다 1번 you truly help someone, 진정으로 누군가를 돕는 거 not yourself. 스스로가 아니고 See, if you read English, the English explanation from my Chinese master is very Chinese. 나의 중국 스승의 영어식 번역을 읽어보면 굉장히 중국적이에요. Go ahead, read it to them. 다시 읽어주세요. 그 단계. I'm talking to you. 너무 많이. Read it to them. Which one? This one. The true teacher of all those who know. Yeah, a true teacher is different from teachers. 진정한 스승은 스승과 Right here, right here. Yeah, a true teacher, right there. Middle, 믿어? a true teacher. But true teacher is different from teachers of In Korean. 진정한 스승은 사견이 있는 또는 외도적 방법을 가지고 있는 스승님들과는 다릅니다. 보통 그들은 이기적이고 스스로의 이익을 보려고 계략을 꾸밉니다. You done? 그리고 다른 사람들의 가치를 절하시킵니다. Are you done? Okay. You see the difference? 차이를 보셨나요? What's the difference? 차이가 뭔가요? Difference is Chinese. 중국? 톡, 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 톡. 말만해요. He said, don't do because greed, anger, selfish, and so forth. 톡, 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 톡. American?
Do it once a day. 하루에 한 번 해라. Do it. 해라. Is it clear? 명확합니까? And the utmost wisdom is when you know how to teach others to solve the problems. 그리고 궁극적 지혜는 당신이 다른 사람들이 스스로의 문제를 해결할 수 있도록 가르칠 때 나오는 Not solve problems for them. 그들을 위해 문제를 해결할 때 나오는 것이 아닙니다. Because I solve problems for you, 왜냐하면 내가 당신들의 문제를 해결해주면 you will never have wisdom. 당신은 절대 지혜를 가질 수가 없을 것입니다. I have wisdom, 나는 지혜가 있습니다. but you won't have wisdom 하지만 당신은 지혜를 가질 수가 없을 것입니다. if I solve it for you. 내가 당신을 위해 해결해준다. Okay, okay? 알겠습니까? So when the next time you come to a temple, 그래서 다음번에 찾아올 때는 don't ask for the temple what you can do for me. 그래서 저를 당신이 나한테 뭘 해줄 수 있어요? 저를 물어보지 마세요. This is paraphrase John Kennedy. 이거는 존 케네디 말을 인용한 건데 Ask not what your country can do for you. 군사의 당신이 뭘 해줄 수 있는지 묻지 마라. Huh? Remember? Huh? 하나요? He's Korean too. I mean, he went to Berlin. He said, I'm also a Berliner. 그는 독일에 가서 never mind. 또한 베를린 사람입니다. Okay, never mind. So, you see, so don't go to temple and say, fix it for me. 그래서 저를 가서 나한테 문제를 고쳐주세요. 하지 마세요. I want you to go everywhere. 모든 Go 곳에 home. 집에 가서 Go to school. 학교에 가서 Go to work. 직장에 가서 And find something you can truly help. 정말로 도울 수 있는 걸 찾으세요. That's it. And walk away. 그리고 No one needs to know. 아무도 몰라도 됩니다. And that's how you develop wisdom. 그렇게 지혜를 개발하는 겁니다. Okay? Now you know why it takes me 1 year and we got nowhere in the sutra. 1년 동안 왜 아무데도 못 가는지 아시겠죠? Okay? And another thing I like you to also remember in any world. 어떤 세계든 Another function of wisdom is that they don't discriminate. 그 지혜의 또 다른 기능은 그들은 분별하지 않는다는 겁니다. I have a disciple, 제자가 하나 있는데 a Korean disciple 한국 제자입니다. in the United States. 미국에 있습니다. And I sent her here in K-land 그리고 한국에 보냈습니다. because that's all she wants to do. 왜냐면 그녀가 원하는 게 그거라서 She wants to help 그녀는 돕고 싶어합니다. K people. 한국 사람들. That's all she wants. 그녀가 원하는 건 그게 Help 다입니다. K people. 한국 사람들 돕는 거. Everything K-land has is better. 모든 한국에 있는 것이 더 낫습니다. Even K-land hamburgers, 한국 햄버거만 pizza with honey, 꿀을 사는 피자 Good. which I had some today. 그리고 먹어야 될 것 같아요. It's not bad, actually. I'm beginning to like it. And it is so Korean. 너무 한국적이에요. If you have that kind of mindset 그리고 그런 식으로 생각하면 that you only want to help, specific group of people, 특정한 사람들만 돕고 싶어하면
then your wisdom is very small. 당신의 지혜가 굉장히 작습니다. Your wisdom is only Korean wisdom. Yeah. 당신의 지혜는 오직 Yeah. That's what my disciple has. Korean wisdom. 거리한 한국적 지혜. Yeah. I have American wisdom. Okay. So anyway, so wisdom is that you don't discriminate. 지혜는 분별하지 않는 것입니다. So when you do that one thing that you're supposed to help someone without any selfish motives. 그래서 누군가를 돕고 싶을 때 어떤 이기적 의도를 가지지 않은 채. That's the second part of doing that is don't discriminate. 그리고 그거의 두 번째 면은 분별하지 않는 것. Can we do that? 그렇게 할 수 있나요? That's why my disciple says, 네, 제자가 말하길 you're American. I don't have to help you. 나는 자기 도울 필요가 없잖아. I'm busy with my Korean. 나는 한국 사람들, 내 한국 사람들 돕기에 바빠. Next thing, and we need to wrap it up. Manifest, rescue beings, and bring them back. You can go to the Korean stuff. Is no Korean here? Here. 중생에게 안락처를 보여주시니 There you go. Okay. Manifest, rescue beings, and bring them back. 출연하시어 중생에게 안락처를 보여주시니 So Buddhas come to us. 부처님은 우리한테 와가지고 That's when the lady who said her daughter has no friends. 저기 친구가 없는 딸을 주신 분 Go to them to help them out. 그들에게 가서 그들을 도와주세요. Don't sit there and wait. 앉아서 기다리지 마세요. Okay? Buddhists do that. They 그렇게 합니다. see someone who needs help, 도움이 필요한 사람을 보고 they hop on an airplane and go to Korea. 비행기를 타고 한국에 갑니다. Okay? So that's what manifest means. 그게 출연하지 않겠습니다. Manifest means that you yourself 그 뜻은 approach them to help. 그들에게 접근한다. 도와주려고. Okay? To rescue beings, bring them back. 동생들을 구해서 그들을 다시 데려가요. To rescue beings, meaning that the Buddhas can help us. 동생을 구한다는 것은 부처님이 우리를 도울 수 있다는 것이고 So before they can teach us 우리를 가르치기 전에 to help ourselves, 우리를 스스로 돕는 것입니다. quite often Buddhas have to protect us, 꽤나 자주 부처님은 우리를 보호해 주셔야 되고 help us to the point where we can help ourselves. 우리가 스스로를 도울 수 있을 때까지 우리를 That's what chill or rescue means. You have to also, part of wisdom is also know how to help others. 지혜의 일부는 또한 남을 어떻게 돕는지 아는 것입니다. Not just talk, 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 말만 하는 게 아니고 like Chinese talk, 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 talk. 중국사 말만 하는 Okay? And bring them back. Wei Wei. 데려간다. Actually, Wei Wei is actually to rescue beings and help them depend on the Buddhas. It's not return. 사실은 돌아가는 게 아니고 보완한다는 것입니다. Agree or disagree? Chinese-speaking people. Wei Gui is to return, to come back, to depend upon. 비할 곳에게 하여 You have to think. 골라야 된다고? Authentic Chinese. 진짜 중국인 You agree? 동의하시나요? 열반을 획득하는 거라고 생각했습니다. No.
before that, for you to achieve nirvana, you need to depend on the Buddha. This is a secret in Buddhism. 볼 수 있어야 됩니다. 그것이 불교의 기능입니다. The Buddha is helping us so much more that they're letting out. 부처님은 Another secret, Buddha's secret. 갖고 있어서 Hinayana people, 소승의 사람들은 they go to the mountain, they meditate, 그래서 명상하고 they help themselves, right? 스스로를 돕습니다. That's why their attainment is teeny tiny. 그래서 그들의 성취가 아주 작아요. In order for you to have bigger achievements, 더 큰 성취를 하려면 you need a lot more help than the Buddhas and Bodhisattvas are telling you. 불보사님들이 얘기하시는 것보다 더 많은 도움이 필요합니다. And that's why we have something called three refuges, remember? 우리가 삼비라는 게 It's a reminder. They're there 그들이 거기에 to help us. 우리를 도우려고 거기 있다는 You're not 것을 alone. 보여주려고. And this is where the Hinayana people go wrong in Buddhism. 여기서 불교에서 소승 사람들이 잘못하는데 They think they need to depend on themselves. 그들은 그들 스스로에게 의지해야 된다고 생각을 해서 If they do that, they don't get very far. 그렇게 생각하면 그들은 그렇게 멀리 못 갑니다. Way here is to take refuge and to go back to for shelter. Depend upon. 의의를 해서 거기에 의지한다는 뜻입니다. That's a secret 그것이 비밀입니다. in Mahayana. Because the problems that we have 왜냐면 우리가 가진 문제가 are so overwhelming. 너무 우리에게 과도해서 Sound familiar? Anyone? 하나요? Are you in control of your life? 과도한 Any of you? 상태에 빠져 있지 않나요? Are you in control of your life? The problems you cannot solve. 스스로의 삶에 지금 There's so many problems that overwhelm us. 감당하고 있나요? You know? 문제가 너무 감당 불가능. That's why you can take refuge. 당신은 기여할 곳이 있다. When we're in trouble, we need a place of refuge. We can go and get protection. We can go where it's safe. 문제에 봉착했을 때 기여할 곳이 있는 것입니다. The Hinayana don't have that. That's why they don't get very far. 보호받을 곳이 있습니다. 안전한 곳이 있습니다. 소중한 그런 게 없어서 그들은 멀리 못 가는 겁니다. All right? All right, time is up. We stop here today. Thank you all.